A number of years ago, we introduced Sristi Village Organic Farm, a project born of the vision of its founder, psychologist G. Karthikeyan, back in 2013, to create a self-sustainable organisation where adults and children with different levels of disability, mental and physical, could live in a nurturing, healthy and caring environment in which they could grow to their full independent potential without prejudice or barriers. A place where they could learn essential survival skills and live under a secure and loving umbrella of support, guidance and community. You see the people with intellectual and developmental disability from the various backgrounds who are from the rural Tamil Nadu, the people are coming to Sristi village. Someone who locked in the room, someone who was on the street for many years, the parent really overprotected, the secured lot. So they have the different background people who joined in our community. And the parents, they don't have any hope actually. They have the biggest fear, what will happen to my child after me? That's the biggest fear they have in their mind. Parents who are thinking they just need care and support, they just need food and shelter and someone has to look after them. But how we as a Sristi, we see them, they have a lot of skills and ability. Only thing, we need to create a space, we need to create an opportunity for them to explore their inner ability. That's what we are trying to do it in Sristi. Forging a productive and sustainable life has always been challenging for the less physically and mentally abled. There is great stigma attached to such disabilities, and where even their own families often see them as a burden. However, that doesn't mean that these special individuals don't have dreams and aspirations, nor the capability to achieve them. At Sristi, everyone is simply a human being, with some needing more encouragement and help than others, but who all deserve a chance to be the best that they can be. Sristi's founder believes that the greatness of a community is accurately measured through how simple, yet how worthwhile, significant and purposeful it is. ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு கதைகள் இருக்குது. அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே சேர்த்த பிறகு பேரண்ட்டுடைய நிலைமை எப்படி ஆச்சுன்னு சொன்னால், பெரிய மாற்றம் அவங்க ஃபேமிலியில் ஏற்பட்டுச்சு. உதாரணத்துக்கு ஒரு தம்பி சொல்ல போனால், அந்த தம்பியை வீட்டை விட்டு வெளியில் விட்டுட்டு வெளியிலே போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாங்க. ஈவன் ஒரு கடை கூட போக முடியாது. இங்கே சேர்த்த பிறகு அவங்க சுதந்திரமாக அவங்க வேலைகளை செய்ய முடிஞ்சது. சிருஷ்டிக்கு இந்த ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது. அது மட்டும் இல்லை, இங்கே வரக்கூடிய மாணவர்கள் பெரும்பாலும் தற்சார்பு இல்லாதவங்க, பேரண்ட்ஸை சார்ந்து வாழக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க. ஈவன் குளிக்கிறதுலேருந்து, சாப்பிட்றதுலேருந்து, தன்னுடைய வேலையை செய்கிறதுலேருந்து எல்லாமே அப்பா அம்மா தான் செய்து விடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. இங்கே வந்த பிறகு சிருஷ்டியில் முதலாவது சுயமாக அவங்க தன்னுடைய வேலைகளை பார்க்க கற்றுக்கிட்டாங்க. அதுக்கு பிற்பாடு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான அந்த அடிப்படை கல்வியை நம்ம இங்கே கொடுத்தோம். அது மட்டும் இல்லை, சிருஷ்டியோட முக்கியமான ஒரு நோக்கமே விவசாய சம்பந்தமான பயிற்சி கொடுக்கறது தான். விவசாய சம்பந்தமான பயிற்சி கொடுக்கும்போது அந்த இயற்கையோடு அவங்க சேர்ந்து பணியாற்றும் போது நிறையா மாற்றத்தை நாம் பார்க்க முடிஞ்சது. At Sristi, they explore the beauty in how individuals transform within their community. This search relentlessly uncovers amazing hidden potential, revealing just how lovely humans really are when they're given the time, space, patience and love they need and deserve. சிருஷ்டியோட தனித்துவம் என்னென்னா, எந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தாலும் மினிமம் 1 வீக்குள்ளே இந்த வில்லேஜை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டு டக்குன்னு அடாப்ட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ் விடும்போது ஒரு பயத்தோடு விட்டுட்டு போனாலும் அடுத்தது காலையிலே ஈவினிங்கே கேட்பாங்க, என் பையன் நல்லா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. யூஸ்வலாகவே எங்களுடைய பதில் எப்படி இருக்குன்னா, உங்கள் பையன் இங்கே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கான், எல்லாரோடையும் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கான், புது புது இடத்துல வாக்கிங் போய் வில்லேஜை சுற்றி பார்க்குறான், அனிமல்ஸோடு பழக ஆரம்பிச்சிருக்கான் அப்படின்னு அந்த டேவே நாங்கள் அப்டேட் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதலாக இருக்கும். ஏன்னா வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்களுடைய மகன் இல்லைனா ஏதாவது மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கலாம் அதை ஷேர் பண்ணாமல். ஆனால் இங்கே புதுசாக வரும்போது அவங்க ஏஜோடையே ஒரு பையனை பார்க்குறாங்க, அவங்களுக்குள்ளே என்னென்ன திறமைகள் இருக்கோ அதே மாதிரியான பசங்களை பார்க்குறாங்க.
அப்படி மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அதை ஈஸியாக பரிமாறுறதுக்கான ஒரு சூழல் தான் இங்கே இருக்குது. And especially when the people with intellectual disability, when they start to grow their own food, when start to plant a seed, and after a few days they seeing this small leaves coming out of the ground, that's giving a lot of joy and happiness, and it's an immediate impact their work actually. And after a few months, and I'm getting my vegetable, I'm getting my food from my work, that itself the biggest meaningful work for them. And Sristi village doesn't just cater to the native population. It also extends its arms to nurture anyone from any part of the globe. But how do they do it? Let's see. The entire Sristi community living space was developed with connectivity in mind. Connection to the earth and nature. Connection to each other. Connection with the outside world. In essence, Sristi acts like a supporting bridge between one and all. This sense of interconnectedness helps the nurturing process, as no one is left behind, and activities and the lifestyle at the village are all inclusive. And then another biggest benefit what I see, the integrate with the animals. We have the rabbits, we have the chickens, we have the ducks, and we have the dogs, and we have dairy farm. They started to milking, they getting the milk, and now they started to processing the milk and getting the ghee out of it, and they started slowly starting to sell and generate income, and that's all giving a lot of understanding about their own life. And also they see I have some skills, I have some ability, that they should it gives a lot of confidence in their life. They become more independent. That's the ultimate aim of Sristi, at the adult independent living. They should not at certain point they should not depend on the parents, and they should not depend on anybody, but they should be independent in their life. That's we are trying to do. வீட்டுக்கும் சம்பளம் வாங்கி சம்பாதிச்சு காசு எடுத்து போய் கொடுக்கணும் இருக்கணும். அவங்க வீட்டு அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் காலம் தவிர்த்துன்னா நம்ம தான் என் லைஃப்பை நான் தான் பார்த்துக்கணும். And we have a 3 years beautiful experiential learning program in Sristi. During the first year they learn all the daily living skills and become independent, start to learn how to take care of themselves, and then slowly they get involved in the farm activity, and we using the farming as a tool to empowering them, and then they work in a group actually. That's another important skill they have to learn. When we are living in a group, the social interaction naturally happen, and we see the many people who join in our community, they never had any verbal communication with their parent, but once they enter into our community, they have a lot of chances to interact with us. காண வச்சு எண்ணெய் போட்டு அடிச்சாங்க, வாசை அடிச்சு போட்டாங்க, பூட்டி வச்சாங்க. அப்புறமா அண்ணன் இங்கே சேர்த்து விட்டாரு. இங்கே விவசாயம் முடியுது, மாடு பிடிக்குது, காய்கறி போட்டு விற்று காசாக்க பிடிச்சி, அந்த காசை அண்ணன் வீட்டுக்கும் சரி பிடிச்சிது. இங்கேயும் காய்கறி தோட்டம் வச்சேன். முள்ளங்கி கீரை அதான் பண்ணும். கோபம் அதிகமாக போடுவேன், எல்லாரையும் அடிப்பேன், சாப்பாடெலாம் தூக்கி கொட்டிடுவேன், எல்லாம் பண்ணுவேன். அது அப்புறம் வந்து ஃபென்ஸுங்கில் எல்லாரையும் தூக்கி அடிப்பேன், நல்லா தள்ளால் அடிப்பேன்ட்டு. இந்த ஒருத்தர் எங்கள் அம்மா தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க, அவங்க தான் எங்கள் அம்மாத்தோட வந்து சேர்த்துட்டு போனாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கோவம்லாம் படாமல் அப்படியே கோவத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொஞ்சமாக கோவத்தை குறைச்சி அந்த கோவப்படக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அதேமாரி கோவப்படாமல் இருக்கிறான். The importance of Sristi's adopted vision of achieving a completely self-sustaining way of life must not be underrated. They are setting a wonderful example to the world of how a community of people, regardless of age, gender, disability or religion, can really grow in harmony with each other and with their natural surroundings. They demonstrate how a minimalist life is not necessarily a poor way of life, and how it is possible to arrive at a negative carbon footprint by maximising all opportunities to reuse, recycle and regenerate, rather than pillage nature's ever-depleting store. சிஸ்டியில் மாடுகளும் பார்த்துக்கிறோம், பால் கறக்கிறோம், தவிடு வைக்கல், அப்புறம் புண்ணாக்கு, புல்லு மேய்க்க எல்லாம் செய்கிறோம்.
எப்படிங்க சார் வந்துட்டு அவர்கிட்ட ஃபோன் வாங்கி நம்பர் போட்டு கொடுப்பேன் பசங்கிட்ட. அவங்க பேசுவாங்க, அவங்க அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் பேசுவாங்க. கிச்சனில் வந்துட்டு காய்கறிலாம் எடுத்துருவோம், காய்கறிலாம் அரிஞ்சு கொடுப்பேன், எல்லாம் செய்கிறேன். மாடுலாம் நல்லது, எல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு. அதுமாரி தான் அங்கே வந்துட்டு வேலை பசங்களே வேலை கற்றுக்கு. அங்கெல்லாம் பெண்டு கிடையாது எங்கிட்ட, அங்கே வீட்டில் பெண்டுலாம் கிடையாதுங்க. இங்கே பெண்டுலாம் நிறையா இருக்கிறாங்கண்ணே, இங்கே வந்து சேர்த்து விட்டுருக்குறாங்க. அதுமாரி அதுக்கு தான் இனிமேல் செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறதில்ல, அதுமாரி பில்லு பிடிக்கிறது, மாடு பில்லு பிடிக்கிறது, அதுமாரி சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுமாரி காலையில் ஏஞ்சி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கூல் பண்ணுவோம்ல, எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிட்டு இப்போ கேட்டு போக சொன்னால் போயிட்டு சொன்னால் காசு சார் போக சொன்னால் போயிடுவான், அதுக்கு செஞ்சிடுவான். வாயில் செய்ப்பேன், என்ன வாங்கிச்சாலும் போகலை. எனக்கு சமையல் யாருமே கற்றுக்கணும். தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், அதோட நான் Very beginning parents they do not have any hope about their children future, but after when they see their children now they are more independent, learning the new skills, and they have a lot of confidence, and when they were speak in front of the people, they speak on the stage, it gives a lot of pleasure to them and also giving a lot of hope about their future. வாழ்க்கை நிம்மதியா இருக்குது, சொல்லி கொடுக்கறது கூட கத்துக்கிறோம். அதுக்கு முன்னே நானே ஒன்று சொன்னால் எவ்வளோ கோபம் வரும். இவன் என்னை மயிரை இழுத்து போட்டு ஜம்முன்னு சம்பிடுவான், அடிச்சிடுவான். அடித்து வெளியே போ, உனக்கு என்ன இங்கே வீட்டில் வேலைன்னு என்னை திருத்துவான். அப்படிப்பட்டவன் இன்றைக்கி அம்மாவை பார்த்தா போதும் அப்படின்ற ஒரு அன்பான ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டு போச்சு இவனுக்கு. இந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிக்கிறது எங்களுக்கு நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம், ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் நாங்கள் பார்த்தோம். இன்னமும் எங்கள் கூட வச்சுருந்ததுன்னா நாங்கள் வந்துட்டு அவரை இன்னும் கேள்விக்குறியாக தான் வச்சுருந்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் பசங்க அங்கே கேலி பண்ணுவாங்க ஊரில், அது அவருக்கு அங்கே பிடிக்கல. சிருஷ்டி பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. பிள்ளைங்க ஏன்னா அவளை மாதிரி இருக்காங்க. சாரையும் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. சாரையும் ரொம்ப பிடிச்சதுனால நான் போய் ஃபஸ்ட்டு அட்மிஷன் போட்ட உடனே நீங்கள் நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேம்மா, நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க, ட்ரெஸ்ஸு போய் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுங்க, நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன், நீங்கள் மட்டும் போங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போல்லாம் கோவப்படுவான், எப்படி நம்ம சொன்னால் கேட்க மாட்டான். இப்போல்லாம் யார் கூட்டாலும் டக்குன்னு என்னான்னு கேட்குறான். நல்லா தான் இருக்கிறான் சார். இப்போ சிஸ்டின்னு ஒன்று கிடச்சது ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட் எங்களுக்கு. சிஸ்டியில் கொண்டு நான் 4 இயர் ஆயிடுச்சு நான் கூப்பிட்டு வந்து விட்டு. ஃபஸ்ட்டை விட இப்போ தமிழ்ச்சல் வெரி வெரி பிரில்லியன்ட் பாயாக மாறிட்டுருக்கான். In fact, the residents of Sristi consider themselves to be the luckiest, wealthiest people alive. After all, no amount of money and riches can buy love, friendship, security and mutual respect. At Sristi, everyone is equal. Everyone enjoys the same rights. And through their actions, which speak louder than words, not only are they helping each other to survive and thrive, they are also taking care of their surroundings too, which means they are helping everyone and everything around them. The soil, the plants, the trees, the animals and birds, and so too the people. வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும், நம்ம தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த பிறகு தான் நாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது. அது சார்கிட்ட எப்போ பார்த்தோம், சார் நான் எப்போ வேலைக்கு போவேன், நான் எப்போ தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், என்னால் ஒரு உதவி பண்ணணும் அப்படின்றது அவருக்கு ஆர்வம். நான் வெளியே போனாலே எங்கள் அம்மா என்னை குறித்து அரிசிடுவாங்க. இந்த நாள்மலையும் எனக்கு தண்ணி கேட்குதாடான்னு குறித்து அரிசிடுவாங்க. இங்கே சிருஷ்டிக்கு பிறந்ததுலேருந்து எங்கள் அம்மா பன்னு கூப்பிட்டு விட எப்பன்னு தான் நிறைய தட்டி கொடுத்துருக்காங்க. குடும்பத்தில் தூக்கி நல்லா நிறுத்துவேன். எங்கள் அண்ணன் இருந்த இடத்துக்கு இப்போ என்னை வச்சு பார்க்குறாங்க. அந்த இடத்துல எங்கள் அண்ணன் சம்பாதிச்சதை விட நான் அதிகமாக சம்பாதிப்பேன். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க. எந்த ஒரு பண உதவி எதிர்பார்க்காம, எந்த ஒரு ஆட்கள் உதவி எதிர்பார்க்காம, நாங்கள் வரலைனா கூட அவங்க ஒரு பேரண்ட்டாக இருந்து எங்கே வேணாலும் கூப்பிட்டு போகிறது, ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, இப்போ மற்றபடி அவனுக்கு மெடிசன்ஸ், சாப்பாடு செலவு, ட்ரெஸ்ஸு செலவு எல்லாமே அவங்க நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டாங்க.
இன்னும் அவனை படிப்படியாக முன்னேற்றி ஏதோ ஒரு வேலைக்கு அனுப்பணும், அவன் 10 ரூபாய் சம்பாரித்து நீங்கள் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற ரேஞ்சில் கொண்டு வந்து விட்ருக்காங்க ஐயா. எனக்கு ரொம்ப மனசார ரொம்ப சந்தோஷம். Based on their interest, we are identifying the particular domain which is fit for their ability. So one of the group actually right now they are getting an opportunity to move on to the Sristi village to one community college, and where they learn the housekeeping, hospitality management, automobile mechanic, and already and there is a lot of chances for them to get a job, and they learn everything practically, and then the 3 years experience in Sristi also helping them to live independently. So now they know how to live independently, and also they're learning the skills which is they need for their profession, and definitely soon they will get a job and become independent in their life, and their ambition, their vision always move on to their family. Whenever you ask, they always repeatedly say, I want to take care of my mother, and I hope actually these people will get a job and play a valid role in the family. What I personally see, they just need an opportunity or creating a space where they can learn all the skills and become independent, and that's what Sristi trying to do. வீட்டில் கொஞ்சம் கோவப்படும், கொஞ்சம் இங்கே எந்த போகிறோம் சார், இங்கே வந்து சூப்பராக மாட்டேன் சார், ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார், வேலை செய்யுது, பிள்ளை போகுது, இப்போ இது போடுறது மேட்லாம் போடுவோம் சார், இங்கே போட்டிருக்கேன், கெஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்கேன், சொல்லுவாங்க மேட் சூப்பராக இருந்தாங்க, மாட்டினாங்க மேட் இனிமேல் போட்டுருந்தாங்க, நம்ம போட்டு இருக்கணும் சார், போய் சம்பாதிச்சு அம்மா அப்பா காப்பாற்றப்படும் சார். All our infrastructure we constructed in a sustainable way. So we having a rainwater harvesting system in every building, and then we are using the bioseptic tank so which should not harm to the ground, and we use the sustainable electricity by using the solar power. Everything we are trying to do in a sustainable way. Friends, teachers எல்லாருமே ரொம்ப பாசமாக இருக்கிறாங்க, எல்லோரும் எனக்கு பிடிச்சிக்குதுங்க. அதேமாரி இந்த இடத்த விட்டு போக எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. வீட்டுக்கு போனால் கூட இங்கே தான் வரணும்னு தோணுது. இப்போ கூட வீட்டுக்கு போனேன்னா ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியல, இங்கே தான் சிந்தனையாக இருக்குது. Nature itself healing them, the nature itself giving the meaningful life. We want to live along with the nature, and then the connections between the nature, animals and people, and these three giving the transformation in the life of people. And right now I have such an amazing team who are having a clear vision what to do for the people with the disability, how to support these people who have such a commitment and passionate team. Without their commitment, I think it's difficult to do. In the meantime, we are very grateful to all our donors and supporters who are constantly supporting, who are constantly trust on all our activity. That giving a lot of confidence in our work, that helps us to do our work more efficiently. So we are always very grateful to all our donors and supporters. Building skills is a primary focus at Sristi, and they are careful to ensure that all residents get a chance to develop a new cycle of experiential learning as frequently as possible. This curbs the chances of boredom or disinterest that we all know can seep in when the same thing is done for too long. And as there is always something new to learn, the list of skills at Sristi is endless. Each new task, each new area of concentration, each new location within the village, be it cooking, a new dish, growing vegetables from seed, learning about the many health benefits of plants, working alone or working in a group, being a leader, being a follower, being a helper, asking for help. It all aids in nurturing interpersonal relationships through a sense of connection, of value, of trust, of belonging, and essentially blossoms confidence. There is a deeper element which should not be overlooked at Sristi. Sristi is not only about satisfying the material needs of its human compatriots, food, water, shelter. No, Sristi touches much deeper. The residents truly learn how to experience love and happiness from their true beings, that which is far below the surface of their outward appearance. It is through this sense of a deeper reason for being, of a more profound understanding of their purpose on earth, that the people here
really achieve an intense sense of satisfaction from their community living experience.